Hei, tervetuloa teille kaikille livenä ja striimissä myös. IAB:n vuoden ensimmäinen live-tapahtuma. Aiheena meillä on Omnichannel, hieno nimi, Reshaping Omnichannel, pääyhteistyökumppanina meillä on Adformi. Ja Pasi Raassina on mun nimi, IAB:n toimari. Joskus ollut aikaisemminkin täällä lavalla. Nyt on hienoa, mulla on Aleksi täällä co-hostina. Niin, muuten on tosi hienoa Kyllä. Täällä. Moi kaikki, mun nimi on Aleksi Lehtonen ja niin sanotusti illan toinen hosti ja edustan yritystä nimeltä Adform, vastaan meillä uusista asiakkaista ja myynnistä. Joo. Passaako sulle, jos mä vaihtelen slideja ja sitten tuossa on iso kasa teidän slideja, niin kattele mua siihen suuntaan, että nyt voi sitten vaihtaa slide. Mutta sä kehuit, että tää on sulle tuttu tilanne. Kyllä. Anna palaa. Kyllä, tää on hirveän vaikea. Joo. Tervetuloa hei teille kaikille. Pari sanaa alkuun IAB:sta. Jos olette käynyt IAB:n tapahtumissa, niin one-slideri vilahtaa aina, koska toisto tuo tulosta. Tuttuja juttuja teille. IAB on olemassa jäseniä varten. Kaikki, mitä me tehdään, pohjautuu meidän jäsentutkimukseen. Tehdään aina syksyllä. Sen jälkeen suunnitellaan sitten, että minkälaisia tapahtumia, minkälaisia työryhmiä, jne. Perussetti on ennallaan. Ja IAB-juuret on digimainonnan kohdentamisessa ja mittaamisessa. Perustettiin IAB Jenkeissä 30 jotain vuotta sitten. Suomessa meillä on kai 27 vuotta sitten takana. Käytännössä mitä me tehdään, niin meillä on tapahtumia 16-18 tänä vuonna, vähän riippuen mitä me sitten loppujen lopuksi tehdään. Meillä on työryhmiä 14 kappaletta, sitten me tehdään koulutusliiketoimintaa, erityyppisiä koulutuksia, digimainonnan koulutuksia, tehdään markkinatietoa sekä tehdään pellinnalla aika paljon viranomaisvaikuttamista. Perussetti, mitä ollaan tehty jo IAB ja kaikki nämä 27 vuotta. Olennaisia juttuja. Kuunnellaan siis jäseniä. Kaikki, mitä me tehdään, tässä palvellaan jäseniä ja edustetaan sitten koko digimarkkinaa. Tuossa näytte meidän painopisteet. Siellä on vähän uutta ja vähän vanhaa. Pitää varmaan puhua tekoälystä tänä vuonna, eikö näin? Ja kaikki, mikä liittyy evästeisiin, suostumuksiin, evästeiden kautta tai ilman evästeitä tapahtuvaan kohdentamiseen, mittaamiseen. Se on IAB:n core, sen IAB osaa. Retail-media on meidän mielestä mediatrendeistä suurin tällä hetkellä. Ja jäsentutkimuksen mukaan mainonnan tuloksellisuus, vaikuttavuus on teema, mistä eniten haluaa meidän jäsenet sitten kuulla. Se oli siinä. Mites Adformi? Mites Adform? Kiitos Pasi. Ensi alkuun rehellisen kaupalliset terveiset Adformista. Ja mä en ole myöskään tänään yksin edustamassa täällä Adformia, mulla on täällä muutama kollega mukana. Nyt jos katsotte tuonne salin taakse, niin täältä nousee kohta lapasia. Kaikki nämä, joilla on kädet ylhäällä, niin heidän kanssaan kannattaa tämän tilaisuuden jälkeen niin käydä rupattelemassa lähinnä siitä, että jos teillä on jotain kysymyksiä tai kommentteja tai asioita, jotka askarruttaa. Hypätään seuraavaan. Yes. Ja nyt mä kysyn, että onko tämä slaidi 6? Onko se tämä? Onko tämä? Oh. Yes. No mut me Adformilla me ollaan erittäin uteliaita ja optimistisia digitaalisen markkinoinnin tulevaisuuden suhteen. Teknologia muuttuu ja sitä kautta myöskin meidän ihmisten täytyy muuttua. Me ei välttämättä ehkä haluttaisi, mutta toisaalta teknologia pakottaa meidät siihen. Tätä myöden nopeus, tarkkuus ja toimintavarmuus kehittyy. Koko medialiiketoiminta on mennyt läpi tosi valtavan transformaation ja kaikki formaatitkin on osittain myöskin muuttuneet. Meillä on syntynyt valtava määrä uusia kohtaamispisteitä, joissa tavoittaa halutut ihmiset. Niin kuin huomaatte, mä vähän karsastan sanaa kuluttaja, koska me ei olla synnytty kuluttajiksi, me ollaan synnytty ihmisiksi. Mikä me ollaan huomattu ylipäätään on se, että omaa dataa syntyy enenevissä määrin ja sen hyödyntämiseen on koulutettu ihmisiä, on syntynyt sellaisia tontteja, joita ei ole ollut aikaisemmin edes oikeastaan olemassa, jotta me pystytään tekemään nopeammin skenaarioita ja kokeilemaan myöskin se, että miten ne toimii, eli saamaan luotettavia tuloksia aikaiseksi. Myös tätä tukevat tekniikat, ne mukautuu tosi nopeasti ja ne parantaa tämän datan hyödyntämisen viemistä toimintaa. Ja niin kuin varmasti jokainen on huomannut, niin tämä vuosikymmen tulee olemaan käänteen tekevä niin kuluttajille kuin
kaupallekin, kun generatiivinen tekoäly muuttaa koko markkinointiviestinnän arvoketjun sekä meidän työnkuvia. Mennään eteenpäin. Rehellisyyden nimissä sä et voi voittaa betsaamalla ainoastaan yhtä hevosta. Piste. No miksi? No siksi, koska ihmisten aika, jonka he viettää sähköisten sisältöjen parissa, jakautuu kasvavassa määrin eri medioihin, julkaisijoihin, käyttötapoihin, tunnelmiin, ylipäätään moodeihin. Koska kyseessä on ihminen. Ihminen tarvitsee erilaista sisältöä erilaisiin tilanteisiin tai hetkiin. Me uskotaan Adformilla tosi voimakkaasti ekosysteemiin, jossa jokaiselle on paikkansa ja roolinsa. Tämä koskee niin medioita, niin toimistoja, mainostajia kuin meidän kaltaisia tekkitoimistoja, niin kotimaisia, niin ulkomaisia ja niin edelleen. Mennään eteenpäin. Kaikki, jotka ovat ylipäätään, koska ollaan ammattilaisten seurassa, joka mua hetkittäin myöskin se ilahduttaa, mutta myöskin hetkittäin vähän jännittää, niin on se, että usean kanavan käyttäminen on nyt vain järkevämpää, koska Yngvi Malmsteen sanoi sen aikaisemmin, niin more is more. Mutta Adform on olemassa sitä varten, että se kohdentaminen ja luotettavien mittarien rakentaminen olisi helpompaa. Meidän tuotteen ID Fusionin avulla kohdennus laajenee ja tarkentuu entisestään. Se mahdollistaa myöskin sun oman datan tehokkaamman käytön. Tästä ja osittain muutoin myöskin koko meidän Omnichannel-ajatuksesta, niin tuutte kuulemaan tänään tarkemmin, kun me saadaan meidän keynote speaker Andy kehille. Mennäänkö seuraavaan? Meitä on tänä päivänä 11 henkeä Kalevan kadulla. Me ollaan silleen vähän erikoisessa asemassa, että meillä on aika valtava paikallinen frontti. Tarkoittaa parhaimmassa tapauksessa sitä, että meiltä saa aika nopeastikin avun kohtuu kimurantteihinkin kysymyksiin ja haasteisiin. Ja se on myöskin huomattu niissä NPS-kyselyissä, mitä me tehdään teille, hyvät asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat, on se, että me ollaan suoriuduttu siinä aika hyvin. Me ollaan olemassa teitä varten. Tässä on ehkä tämä sponsoripuhe, sille päätös. Jes, yhden kerran sanoit kuluttaja. Aika hyvä suoritus mun mielestä. Se lipsahti sinne yhteen. No se oli joo. Virheitä saattaa sattua. Kyllä, joo. Sitten semmoisia perusohjeita, kun olette tullut tänne kaikille. Nyt on taas kerran sellainen tilanne, että jokainen meidän puhuja on ottanut mulle henkilökohtaisesti yhteyttä, että voiko tulisi paljon kysymyksiä. Silloin, jos te muistatte, niin ei saa samat vitsit toimii aina kerrasta toiseen, mutta nyt tämä on totta. Jokainen otti minun yhteyttä, että tulispa paljon kysymyksiä. Silloin kun korona alkoi, niin silloin tuli jätti paljon kyssäreitä. Silloin kun oli kaikki webinaarit ja striimit, oli kaikki ihan uutta. Nyt näkyy sille, että kysymysten määrä vähän laskee. Mutta 2025 IAB:n ensimmäinen live-tapahtuma. Nyt tulee ihan jätti paljon yleisökysymyksiä, koska kaikki puhujat ovat niin toivoneet. Kiitos, kun olette tullut livenä tänne, noin 100 kappaletta ihmisiä. Te voitte mennä slido.com-osoitteeseen, tuupata tuommoisen koodin sinne, 689028 ja esittää kyssäreitä. Me pyritään löytämään Aleksin kanssa aikaa kysymysten esittämiseen sitten jokaisen puheenvuoron jälkeen. Jos me ei onnistuta, niin sitten me hoidetaan teille vastaukset jollain muulla tavalla. Jos te olette striimissä, siellä on enemmän porukkaa kuin täällä livenä, niin striimityypeille käyttäkää webinaarityökalun chattia. Saatte tulla striimissä ensi kerrallakin striimissä mukaan, kunhan tuutte, mutta muistakaa, että IAB:n tapahtumat ovat parhaimmillaan paikan päällä. Ja jos te olette täällä livenä, jos tulee veskihätä, olkaa nättejä meidän puhujille, käyttäkää niitä breikkejä, käyttäkää takaovia, älkää kolistelko ovia hirveästi. Ja striimityypeille olette turvallisessa tilassa, jos tulee teknisiä ongelmia, refreshatkaa saitti tai pistäkää toimisto@iab.fi viestiä jätti isoissa ongelmissa, niin Janniina hoitaa teidät takaisin linjoille. Noin. Alustus. Jep. Musta on kivaa vetää tää. He, joiden kanssa olen tehnyt duunia, muutama löytyy tästä salista myöskin tietää, niin mä
rakastan käppyröitä, mä rakastan myöskin kovaa dataa. Ja nyt mä pyysin, että Pasi ja Janniina ajaa tällaisen niin sanotusti ristiintaulukoin. Niin se, että miten luettava tai selkeä tämä on, niin mä en ota siitä vastuuta. Sanotaan näin, että nähkää tavallaan koko kokonaisuus. Vaikka me ollaan puhtaasti oikeastaan niin kuin Omnichannelin niin sanotusti asialla ja vaikka edustamani yritys puhtaasti on tekkitoimija, tehdään ohjelmallisen ostamisen ja suunnittelun kanssa duunia, niin mä en voinut välttyä siltä, että me painettiin tähän kaiken kaikkiaan mediamainonnan määrä Suomessa. Kyllä. Ja ideana on siis se, että kun me lähdetään ajasta, jolloin niin kuin asiat oli yksinkertaisempia. Että aamulehti luettiin ja sitten lähdettiin duuniin, kuunneltiin radiomatkalla ja sitten tultiin himaan rentoutumaan television ääreen. Ja silloin me ollaan nähty, että ylipäätään siihen ostettuun mediaan on työnnetty kuitenkin niin kuin fyrkkaa vajaa miljardi. Mutta sitten samanaikaisesti me nähdään, että vaikka me mennään kaikkien näiden eventtien lävitse, niin lopun viimeksi niin se, että paljonko me ollaan saatu sinne mediakakkuun lisää verrattain siihen, että paljonko aikaa käytetään niin kuin eri medioiden ja sisältöjen parissa. Mitkä sun, Pasi, löydökset tästä oli nyt niin kuin käytännössä katsoen IAB-edustajana? No, pirstaloituminen asia. Mulla on siis broadcasting-tausta. Mä olin siellä nuorena poikana 100 vuotta melkein. Ja silloin ruvettiin jossain vaiheessa, kun tuli Netflixit ja muut, ruvettiin puhua pirstaloitumisesta. Se oli semmoinen 2000, hitsimaa vanha 2007, 2008 tai jotain tuommoista. Tuossa on vähän niitä lukuja, en muista ulkoa niitä. Ja silloin puhuttiin sikana pirstaloitumisesta. Se on vähän unohtunut ehkä tuommoisen kaikkien muiden trendien yhteydessä, mutta se on kuitenkin suurin asia, mitä meidän ympärillä sitten tapahtuu. Ja toi viimeinen bulletti, kaikkia hienoja löydöksiä tuohon kuviin on sitten löydetty. Toi viimeinen bulletti on mun mielestä ihan jäätävä. Median kulutettu aika 2016-2024, 2,5 tuntia tullut lisää. Median kulutettua aikaa ja siitä 40 minsaa menee täysin niin sanottuihin uusiin medioihin, mobiilipeleihin, podcasteihin, äänikirjoihin, jne. Ja kiitos hei datasta ja löydöksistä Kanttarin Pamille. Kiva tehdä yhteistyötä. Se on se mun löydös oikeasti tästä. Joo, ja sitten on ehkä niinku validi muistaa myöskin tämä, että eihän asiakkaana toimiminen. Mä luulen, että me päästään tästä osittain, kun mennään tänään tuohon paneelikeskusteluun, niin päästään ehkä tätä kopasemaankin, niin ei se myöskään se asiakkaan työkamalan helppoa ole tänä päivänä. Saatika sitten sen suunnittelevan tahon. Tiisaan tässäkin eteenpäin. Voi olla, että kuullaan siitäkin tuossa paneelissa. Mutta ehkä haluaisin sanoa, että me ollaan ihan oikean asian äärellä. Että meidän pitää pystyä löytämään niinku ratkaisuja siihen, että miten ihmiset tullaan kohdatuksi sellaisissa kanavissa ja sellaisissa hetkissä, kun he itse ovat myöskin jollain tavalla sille viestille vastaanottavaisia tai ovat jollain tavalla indikoineet kiinnostuksen tuotetta tai palvelua kohtaan. Joo. Tähän alkusanojen lopuksi me vielä käydään teille perustermit läpi. Puhutaan Omnichannelista ja etenkin ohjelmallisesta Omnichannelista. Ihan ABC-rautalankaversiot, mitä noi on. Käydään 4 bullettia teidän kanssa Aleksin kanssa vuorotellen läpi. Mitä on ohjelmallinen Omnichannel? Meidän mielestä toi viimeinen, tai ton pitkän lauseen loppu on oikeasti kivasti kirjoitettu. Kontrolloidaan useissa digikanavissa tapahtuvaa mainontaa reaaliaikaisesti. Piste. Sitä se mun mielestä aika pitkälle on. Mites kakkosbullet? No kakkosbullet on käytännössä katsoen se, että enemmän kuin se, että lähdettäisiin yksi väline kerrallaan, niin mietitään loppujen lopuksi sen valitun formaatin käyttöä. Ja ennen kaikkea se, että hyödyntää useampia kohtaamispisteitä oikeassa vaiheessa ja jollain tavalla pitää se tavallaan viesti eheänä läpi linjan. Joo. Kanavamäärittely. Tuskin on lopullinen, tuskin on täydellinen. Tästä varmaan on paljon eriäviä mielipiteitä. Tuossa me Aleksin kanssa kirjoitettiin joitakin kanavia, jotka aika usein yhdistetään Omnichanneliin. Mä kääntäisin tässä mun luontevassa spiikissä sen formaattien puolelle. Formaatteja voi olla kuva, ääni, video. Niitä voidaan sitten kontrolloida sitten useassa digikanavassa samanaikaisesti. Ja miksi kannattaa innostua? Mun mielestä meidän kannattaa investoida sen takia, koska me pystytään olemaan
reaktiivisempia, me saadaan parempia oppeja, me pystytään optimoinnin kautta saadaan myöskin rehellisesti tuloksia. Ja mun on pakko kommentoida, että Akille ja Allulla oli ok, että me ei mainita pelimainontaa tässä, koska me tullaan kuulemaan siitä varmasti vähän myöhemmin myöskin tänään. Aki vähän pahasti katsoi, mutta se on tuttu juttu mulle. Joo. Miten se agenda tänään? Kukaan ei ole tullut ihan oikeasti katsoa ja kuuntelemaan niin kuin meitä, vaan meillä on loistavat ja valovoimaiset puhujat tänään. Kello 13.45, eli ihan pian, aloittaa mun erittäin taitava kollegani päivän keynotein, eli Andreas Sierts, joka on meidän Product VP, tänä aamuna lanseerattu King of ID Fusion. Was it so, Andy? He doesn't want to. Hän ei halua ottaa mitään kantaa tähän lisätermiin, mutta tämä on liikanimien maa. Tämän jälkeen lavalle päästetään sitten Ronkaisen Aki ja Ylitalon Allu RTL:ltä. Tämän jälkeen meille tulee paneeli. Paneelikeskustelun hostaa yours one and only, allekirjoittanut, mutta kukaan ei ole tullut myöskään minua siihen kuulemaan, vaan meillä on loistavat vieraat. Eli meillä on Liukkosen Johanna Woltilta ja Vilkasen Emmi Dentsulta sekä sitten meidän keynote speaker Andy tulee mukaan tähän meidän paneeliin. Tämän jälkeen ääneen päästetään Ludwig Möckel Teadsiltä, tämän jälkeen IASN Björn ja tämän jälkeen 15.05 Hautalan Patrik GroupMltä. Ja sitten jos meillä jää aikaa niin sanotusti loppukaneetteille ja huonoille vitseille, niin otetaan loppusanat vielä Pasin kanssa. Joo. Vedettiin alkusanat 2 minuuttia överiksi. Hyvä suoritus. Joo. Hyvä. Joo. Hypätäänkö eteenpäin? Hyvät naiset ja herrat, saanko esitellä teille The King of ID Fusion, päivän keynote speaker, Andreas Sierts. Thanks a lot. I'm really excited to be here, I have to say. Not only because it's the first time I'm in Finland, it's also the first time that I'm in Helsinki, so it's really cool. And yesterday I went for a walk. I went to the seaside, actually, and it was super nice. And every time I discuss with my wife, should we go to the mountains or should we go to the seaside? Actually, we decide to go to the seaside. And now remember why. Because at the seaside, there's always something happening. There's always something moving. There are big waves, small waves, there's storm, there's wind, and actually it's never boring. And now, maybe you understand where I'm going to, it's the same in our industry, right? It's never boring. Everything is changing constantly. And from a global perspective, we as a tech vendor that look at all the different markets, every country is different. Right? You have different broadcasters, different publishers. The way they sell their ads is different. The channels are different. How the users anticipate and how they use the media. So this is very interesting. And not only that, but also if you look into the individual markets, every market is special, especially in CTV. And so when you look at all the channels that we today see in Omnichannel, and when you look at the market, for example, like Finland, then you suddenly realize, yep, it's completely different than it is in Germany or in the UK or in even other Nordic countries. So that makes it so interesting, but that in a sense is already complex, right? Complex, maybe not if you work in a single country, but if you have clients that are across different regions, markets and countries, that's getting even more complex. And probably you know the Finnish market better than I do, but you have specific broadcasters, specific publishers. They have their own products they sell, and this is something which is really interesting, but on the other hand, makes it also not easy. And another thing is that users have changed and are constantly changing. If we look at Gen Z, for example, how they consume media, the average time they spend on in front of devices is here like 4 hours and 41 minutes. However, and we discussed it in lunch break, well, do they really spend time on these medias during these 4 hours? Or are they watching TV and using their mobile phone at the same time, only paying attention to one of these? We don't know. But the split of devices that they use is increasing. So CTV, mobile, tablets, PCs, and so on and so on. So it's getting harder and harder to reach this audience at the right time. So that makes things also a bit complicated.
So how do we get here? So let's time travel a bit. I take you back to 2019. Do you all remember 2019? No, completely ignoring it. So Magnite was Rubicon and Teleria. So tech platforms have evolved. There were mergers, there were acquisitions. Things have changed. They became full omni-channel platforms as they realized that's something which will be relevant in the future, hopefully. What else? Retail media was still e-commerce. So something which we know today as retail media was kind of there, but it was called e-commerce, and it was not that advanced, I have to say. Well, we didn't know what a lockdown was. Probably we didn't want to know, of course. But that did not only change how we behave, it also changed how we consume media. If you're at home with 5 people and 2 of them are kids doing homeschooling, 2 of them are working, the parents, and then 1 dog. Probably he's not doing anything with media, hopefully. But you realize you suddenly need a lot of screens. And you consume the media, the school, television, streaming on the different screens. So that has changed our way, how we consume media a lot. And also, that was the time when CTV was entering the mainstream. So, of course, there was always a possibility to watch video online, but the whole CTV concept just was growing and becoming the mainstream because the TV sets were more connected to the internet, of course, than ever before. So, interestingly, when we look at 2019 and the time in between, it somewhat feels like 5 years have moved like probably 50 years. Right, so a lot of things have changed. There was a lot of stuff happening in these times since COVID. And that gave us, and you've seen that slide, endless possibilities. Because now we have all these different services, all these different providers, the different publishers throughout all the different channels in programmatic and in omnichannel. So what does it mean for the marketer in the end? Well, you have to be as omnichannel as your audience. If you want to target those people, if you want to talk to your customers, you have to be as omnichannel as the users that sit in front of the screen. That is the important and key thing. So how do we now reach these audiences, the Gen Z, so-called 18 to 34-year-olds? Well, we have 5 things to focus on. 1, identity. Probably you've heard about the cookie deprecation, and we had a discussion this morning about it. So it's getting harder and harder to reach these audiences, even in the open web, where it was kind of a commodity that you were able to easily target them. So you need to have a solution in order to still target and optimize on these users. And there are solutions out there. For example, in Finland, the browsers that don't support third-party cookies, like Safari, today even 70 to 80% of the traffic that we get there is already addressable via alternative solutions. And this is really, really good, because then you can optimize, target, and steer these users. Second, premium inventories. Now we have access to all the premium streaming providers in terms of advertising. A couple of years ago, it was just a paid service. Now it's a mix of paid and ad-supported service. And there are even more ad tiers coming. And this is clear because it's very costly to have such a streaming service. So you cannot survive if you only live from the subscriptions. So what they are doing is they're introducing these ad tiers and they make it accessible. In the beginning, it was very limited, but now that we can see that more and more DSPs also get access to those inventories, and we believe that all of these premium providers will give access to the DSPs. Third, control and transparency. And this is very important. You have all of these things, that's fine, but you don't want to give away the control. You still want to have transparency. What we see is that because of omnichannel and because everything got so complex, there are solutions out there which are, let's say, more of a black box, right? So you put money in and then you get something out. But is this the direction we really want to go into? I don't think so. For us, key is to still, as an advertiser, as an agency, keep control and transparency. So I've talked about retail media, but retail is really a big thing, right? Because we can see more and more retail shops, retailers in the market using either their own data or
selling ads on their own websites, monitoring their inventories. And this is interesting because every retailer is different and they have different users and different customers. So if you can get access to this, this really helps. And the last is embrace new technologies. And here I especially speak about AI. AI has gone crazy in the last years, essentially. So the development that took place, the possibilities that we now have with AI is really, really amazing, right? And the interesting piece is that programmatic advertising, as we know it, would not even be possible without AI. We just talked about AI like 2 years ago, but in reality, programmatic advertising is built for AI. And just as an example, and I will stop the animation soon, so you don't be confused by that. So it takes 200 to 400 milliseconds to decide whether or not we want to buy an ad on a publisher website, right? So in these 200 milliseconds, we need to decide if it makes sense to buy that user, for which price point do we want to buy them, which ad to show, and so on. So very fast. We get around 800,000 to 1.5 million bits per second. From those, we have to select what do we want to buy for our advertisers. This would not be possible without AI, right? So we need AI to support us. However, this is not something for Gen AI. This was the topic which is discussed a lot in the last 2 years because of what OpenAI developed. However, Gen AI is a different thing. It's just for creativity. It cannot make such decisions in such short times. So AI is important. Gen AI is a different thing. So that's why I think it's important to understand the different levels of AI and what AI actually means. So you have the umbrella term, which everyone talks about, AI. And then you have something like machine learning. And this is what we've used in the technology platforms. It can make fast decisions and can work with big data, right? And it's made for use cases in programmatic advertising to evaluate the probability that someone clicks or buys and so on. And then you have Gen AI on the bottom, which is focused on generating new content, being creative. And this is a completely different topic. But of course, you can imagine that if both come together, this is really valuable. So Deloitte actually asked the CEOs, what do they think? What can be improved with the help of AI? And of course, no surprise, most of them say, well, it should increase efficiency. Well, not a surprise. It should automate manual operations. Great. So these are the things which the CEOs are focusing on. And actually, if you think about it, programmatic advertising does actually do exactly this. So we are making things more efficient. We are automating processes. And this is a big part of why I think programmatic advertising is so good. And then they also ask in which departments of your companies you see the biggest improvements. And of course, it's customer service, so I can automate my customer service. It's, of course, operations, automation. But it's also sales and marketing. It's not on number one here, but still is a decent amount of CEOs think that sales and marketing will be shaped in new forms with the help of Gen AI. So how does it look today? If we look at the advertising. Well, Gen AI just means a lot of new possibilities, a lot of things that so far we were not able to do or scale that in the future we can hopefully do. And I have just 4 of them. One is creativity. So there are already products out there you might use, like dynamic ads, dynamic creative optimization, where you use different components to create an ad and optimize for the best possible user. However, you still need to create those ads, right? You need to create the text, you need to create the images, you need to write the action, call to actions, and so on. And this, hopefully in the future, can be more and more automated with Gen AI. However, the human needs to be in the loop because maybe you want to check the results of what you've created. But it can help, at least for brainstorming, it can help to create a lot of different text versions and test them in programmatic. Second, user experience. What so far I think has not so much been talked about is that Gen AI will change the way how we interact with platforms. So far we saw buttons that you clicked and you had to fill in tables and so on.
And this is still valid if you just want to select a schedule or type in a budget, that's fine. But what if you can just describe your target audience like you would do to your colleague? And from that, we will see a result. We will see a campaign running. So interacting in a completely different way with the platforms you're using, this will be done via Gen AI. Third, efficiency, making things quicker, right? Understanding the data better, understanding how to get the right target audience, how to find the user, being more efficient in my daily work, streamlining the workflows that you have today in your company. This will be something where Gen AI helps, especially if you have a lot of things to care of and you forget from time to time how these things work, then it's easy to just ask and then get a feedback how things are done. And the last one, which for me is also very, very important, it's accessibility. We have a lot of data, especially if you run programmatic campaigns. We have tons of data, and it's almost overwhelming, right? So it's a lot of stuff. So you can download reports, you can look at the data, but wouldn't it be great if you can just ask for the results, or if it's summarized for you in a way that you can even send it directly to clients? So I believe giving better access and making data more accessible is very important and will change also the way Omnichannel and Programmatic works. Because, as said, we have even more channels, different ways of showing ads to the user, different types of advertising in the future. So it will be even more important to streamline processes, for example, around reporting, giving access to data in a much easier way. So, and with all of that, probably you have to decide, what do I do first? So coming back to the waves, and that it's never boring in our industry, that's true, but probably you have to catch the right waves. So there are a lot of waves out there. So you have to decide, what's the right path for me? What should I do first? Where should I focus on? And this is also something which we all have to care about. So from my perspective, I hope we as a company have catch the right wave, but you definitely will in the future with the help of all these technologies and tools. Thanks a lot. Thanks, Andy, for excellent keynotes. I think we have time for one question, and I just changed my mind about the question that I will ask you. Omnichannel is starting to be a big topic in Finland, but I think we are just going there. So we are not there, but we are discussing and that kind of stuff. What do you think, what are the most important first digital medias when it comes to Omnichannel? Where does it start? Well, for me, it starts where it's, from a digital perspective, where it's very close to what we've done so far in digital. When kind of display advertising was big, then it went into video. So it's natural progress that we have all the CTV stuff first, because that's easy to access. It's even similar ads that you can use. So that's one step. And what we see is that's the first one. Second one is often digital out of home. So we see in Germany, for example, where I'm based, that there was a growth in the standard programmatic, then there was a growth in video, then in CTV, and then in digital out of home. So it follows a pattern which I can see across different regions. However, as I said, every market is a bit different, the setup's a bit different. But that's how I see it, because often in digital you want to reuse the same ads, you want to reuse what you already have, test out, and then you don't create a completely new version of your ad just for trying out things. So it's easy to then move that to CTV, and then, for example, to digital out of home. Okay, good. Thank you so much, Andy. Thanks a lot. Thanks. No niin, hei, mennään eteenpäin. Mä rakastan kaikkia IAB:n puhujia ja puheenvuoroja, mutta kimppaesitykset on yleensä aika hauskoja. Aki ja Allo, tuutteko lavalle? Ei muuta kuin menoksi. Toimiiko mikki? Mikki toimii varmaan ja check ja klikkeri toimii ja Aleksi juttelee teille sitten esityksen jälkeen. Kiitos Pasi. Kiitos. Tervetuloa meidänkin puolesta. Mun nimi on Aleksi Ylitalo, voi sanoa Alluksi. Ja toimin RTL AdAlliancella Nordic Sales Managerina. Pohjoismaiden lisäksi vähän Pohjois-Eurooppaakin vastuualueena ja mun kaverina täällä Aki Ronkainen
kerro vaan itsestäsi. Kiitos Allu. Joo, tosissaan nimi on Aki ja vastaan RTL:llä meidän Pohjoismaiden myyntitiimistä. Ja meidän tiimi pyrkii auttamaan mainostajia ja toimistoja kaikissa Pohjoismaissa, mutta myöskin sit kansainvälisiä mainostajia Euroopassa, Jenkeissä ja Aasiassa. Ja ennen kuin me mennään tuohon päivän aiheeseen, niin muutama sana RTL AdAllianceista. Eli kyseessä on globaali mediamyyntiyhtiö, joka kuuluu RTL Groupiin. Meillä on lokaalia toimistoja ja osaamista ympäri Eurooppaa. Meillä löytyy toimistoja myös Jenkeistä ja inventaaria myöskin Aasiasta saakka. Ja me pyritään auttamaan julkaisijoita ja mainostajia tässä pirstaloituneessa mediakentässä ja tuomaan yksinkertaisia ratkaisuja ja uusia innovaatioita niin tänne Suomeen kuin kaikkialle muuallekin Euroopan maihin. Ja me ollaan keskitytty täällä Pohjoismaissa videomainontaan ja meitä löytyy lokaaleita ja kansainvälisiä kumppaneita. Ja sitten tuolla Keski-Euroopassa niin meillä löytyy sitten Omnichannel-ajattelua ja lineaarisesta TV:stä aina printtimainontaan kaikkia kanavia siitä väliltä. Ja isoja julkaisijoita ja kumppaneita Saksassa löytyy RTL, UK:sta ITV, Jenkeistä NBCU, Japanista TPS eli paikallinen broadcasteri. Ja tätä kautta me pyritään tuomaan myös näitä oppeja tänne Suomen markkinalle. Ja tänään me puhutaan sitten Omnichannelista. Hyvä homma. Joo, tämän päivän agenda Omnichannel, niin kuin tuossa on tullut jo moneen kertaan, ja tietenkin meidän näkökulmasta, ja me keskitytään tänään sitten videomainontaan, ja sitten videomainonnan puolella vielä tuonne CTV:hen ja gaming-mainontaan, ja joo, tietenkin on myös ohjelmallinen vahvasti mukana tässä presentaatiossa oma tausta kanssa. Sieltä puolelta tuolta mediatoimistomaailmassa digisuunnittelua ja kaikki alkoi sieltä ohjelmallisen puolelta vuonna 2017 ja ensimmäinen DSP, jota pääsi räpläämään, oli Adform. Niin silleen liippaa myös ohjelmallisen juttuja tässä. Ja tietenkin tässä nyt vähän alustusta siihen, että miksi toi Omnichannel meidän näkökulmasta on järkevä juttu ja miten sitä kannattaa huomioida mediasuunnittelussa, niin tietenkin se, että laajempi peitto useammalla kanavalla, se on aika lailla se perusprinsiippi ja fundamentti, mistä kaikki lähtee liikenteeseen, ja mitä tuosta median pirstaloitumisestakin tuli jo paljon juttua, niin se on ehdottomasti se juttu, minkä takia sitten tällaista laajempaa ja useamman kanavan mediasuunnittelua kannattaa nykypäivänä harjoittaa, ja se, että meillä on nimenomaan niitä varjoituja kohtaamispisteitä siellä pitkin päivää, niin se tekee siitä tehokkaampaa, kustannustehokkaampaa ja myös ohjelmallisesti sit luonteva tapa ostaa sitä mainontaa. Ja se, että meillä on niitä varjoituja kohtaamispisteitä siellä pitkin päivää, niin se tietenkin sitten tekee sen kohderyhmän tavoittamisen helpommaksi. Ja se, että meillä on sitten joustavampi optimointi ja budjettiallokaatiot on niin kuin helpompi tehdä, niin se on tietenkin sitten sen ohjelmallisen kautta kaikista joustavin tapa. Sitten vähän tuosta kohtaamispisteistä vielä lisää, eli tietenkin se, että kaiken pitäisi lähteä siitä, että brändillä on kollektiivinen, brändi näyttää kollektiivisesti samalta mainoskampanjassa, eli brändi näyttää ja kuulostaa samalta, mutta sitten kuitenkin näiden mainosympäristöjen ja eri formaattien lainalaisuudet on otettu huomioon. Eli se on ehdottoman tärkeää, että brändistä jää sitten parempi muistijälki ihmiselle, ei kuluttajalle, vaan ihmiselle, ja se on se joka me halutaan loppukädessä kuitenkin tavoittaa. Ja se, että meillä on samannäköinen kampanja kautta linjan, niin se parantaa ehdottomasti sitä, että se mainonta jää mieleen. Se, että mainonta ei ärsytä silloin, kun kaikki lainalaisuudet on otettu näissä ympäristöissä huomioon, niin se on äärimmäisen tärkeä. Ja siinä tullaan myös siihen, että se mainonnan suunnittelussa kannattaa huomioida se, että ne formaatit on valittu sitten se kohderyhmä huomioiden oikein. Ja se, että tietenkin positiivista assosiaatiot mainonnasta luo sitoutuneisuutta ja harkintaa sitten siellä ihmisissä, kuluttajissa,
niin se on tärkeä pointti muistaa ehdottomasti, ja totta kai sitten myös se huomioarvo tulee sitten kysymyksen siinä kohtaa, kun sitten on samannäköinen ja tunnistettava kampanja kautta linjan, niin totta kai se huomataan myös paremmin sitten. Ja tässä on sitten vähän eri ympäristöistä niiden kulutuksesta pitkin päivää tämmöinen vähän sekavan näköinen graafi, mutta tässä on nimenomaan videomainonnan näkökulmasta otettu. Ja tuossa nähdään toi sininen viiva kuvaa sitten mobiilipelaamista, eli siinä on sitten huomataan, että se lähtee heti tuolta aamusta. Ja some tässä nyt ei ole, tämä on vähän ohjelmallisen, se jää tietenkin ohjelmallisen scopein ulkopuolelle, niin tässä on otettu nämä esimerkit, mutta yhtä lailla some menee ton gamingin kanssa aika lailla samaan tapaan, että se piikkaa tuolla aamussa ja sitten jatkaa pitkin päivää, eli toi gaming ja some kilpailee siellä kyllä aika samoista hetkistä. Mutta sitten jos otetaan esimerkiksi toi editorial video, joka tässä tapauksessa uutissivustot muun muassa, niin aika hyvin tavoittaa myös pitkin päivää ja siellä pystytään hyödyntämään muun muassa attention-formaatteja tosi hyvin, että saadaan tavallaan myös se huomioarvo sit sillä tapaa pitkin päivää varmistettua. Ja BVOD CTV-ympäristössä vahvasti tuonne prime timeen, että ei niin isossa osassa tuolla pitkin päivää, mutta yhtä lailla tämä ehkä kuvaa sitä, että eri ympäristöjä kannattaa miettiä osana sitä kokonaisuutta, että siellä on paljon hetkiä, jossa pystytään sitten tavoittamaan se kuluttaja tehokkaasti. Sitten vähän mobiilimainonnasta lisää ja ohjelmallisesta. Ne on tietenkin tärkeitä teemoja ja IABlle myös, että gaming-työryhmässä ollaan tehty töitä tämän osalta ja tässä on vähän dataa Suomen osalta. Meidän tekemä tutkimus parin vuoden takaa mobiilipelaajista 43% suomalaiset pelaa viikoittain, eli siellä on semmoinen 1,7 miljoonaa tämän tutkimuksen perusteella kuluttajia ja jengiä, eli hyvä porukka tietenkin ja sellainen, mikä kannattaa hyödyntää myös kaupallisesti. Ja 62% naisia, eli hyvin saa naiskohderyhmää kiinni mobiilipeleistä. Ja sitten R-kooli on äärimmäisen hyvä, eli melkein 80%. Tähän tutkimukseen vastanneista muistaa nähneensä videomainontaa mobiilipelien yhteydessä, eli se huomioarvo ja mainonnan muistaminen on myös äärimmäisen korkealla tasolla. Ja tässä on sitten esimerkki tuosta Rewarded videomainoksesta, joka on meidän mainosformaatti videon puolella. Ja tässä on sitten vähän otettu lainauksia sit ohjelmallisen ostajien ja heidän niin kommentteja mobiilipeleistä ja miten sitä on ohjelmallisesti ostettu ja miten se istuu sitten mediamixiin, niin kustannustehokkuus nousee ja se, että se on otettu osaksi sitä mediamixiä yleisesti jo nykyisellään ja että ostaminen on helppoa, vaivatonta, toimivaa, sieltä nousee ja eri demografiaryhmiä tavoitetaan hyvin ja se on tietenkin sitten jo nykyisellään sit myös perinteikkäämmille brändeille sit ajankohtaista. Ja tänä vuonna ehdottomasti tulee olemaan iso osa jatkuvia kampanjoita ohjelmallisessa ja ylipäätään videotekemistä sitten kautta linjan. Ja tässä on vielä vähän sitten mittaus ja luova kulmasta sitten on gamingin puolelta. Tietenkin applikaatioympäristössä kolmannen osapuolen evästeet ei toimi, niin siellä pitää hyödyntää sitten erilaisia kohdennusratkaisuja ja se, että tuotetaan videot oikeaan kuvasuhteeseen, pelejä pelataan joko vaaka-asennossa tai pystyssä, niin se kannattaa huomioida ehdottomasti sitten matskutuotannossa ja ihannetilanteessa sit, jos on mahdollista, niin hyödynnetään jonkinlaisia pelielementtejä siinä mainonnassa. Voi lähteä ihan siitä voiceoverista, että otetaan se pelaaja huomioon, mutta sitten myös elementtejä voidaan tuoda siihen luovaan. Ja se, että pystytään myös sitten meidän puolesta esimerkiksi tehdä erilaisia kohdennusvaihtoehtoja, tai voidaan hyödyntää eri kohdennusvaihtoehtoja sitten, jos on vähän tarkempaa yleisöä, jota halutaan tavoittaa. Yhteismitalliset digimetriikat raportoinnissa tärkeä ja erityisesti ohjelmallisesti saadaan kollektiivisesti mitattava kampanja ja se, että lokaalimarkkinadataa pystytään jo nykyisellä hyödyntämään, kuten näytin tuossa aikaisemmin,
ja sitä ehdottomasti kannattaa käyttää myös suunnittelun tukena. Mutta mä oon melkein aikataulussa, mä heitän Akille tästä. Joo, kiitos Allu. Ja vaihdetaan vähän päätelaitetta ja kasvatetaan ruudun kokoa ja puhutaan CTVstä ja mitä havaintoja meillä on täältä mainostajille ja ostajille. Niin ensimmäisenä, miksi CTVstä puhutaan Euroopassa ja Suomessa tosi paljon ja miten tämä tulee huomioida digisuunnittelussa, niin täällä on paljon hyviä lainalaisuuksia tuolta TV- ja lineaarisen TV-mainonnasta. Eli kun tehdään CTVtä, niin aina päätelaite on TV, eli iso ruutu, yleisesti älytelevisio, joka on kytketty internettiin, mutta pystytään striimaamaan myös vaikka PlayStationin kautta isolle ruudulle. Ja sieltä TVstä tietysti bränditekemiseen todella loistava päätelaite ja kanava. Sieltä löytyy vahva luottamussuhde ja tietysti se reachi kotitalouksissa. Ja Suomestakin löytyy näitä älytelevisiolaitteita, jotka on kytketty internettiin jo 80% kotitalouksista. Et sen takia tämä on myös todella ajankohtainen täällä Suomessa. Ja CTV-vahvuus sitten ohjelmallisessa ja digiostamisessa on sitten tämä kohdentaminen. Eli löytyy paljon dataa broadcastereilta ja julkaisijoilta, eli ensimmäisen osapuolen dataa. Myöskin laitevalmistajat, kuten Samsung ja LG, on tuonut omat datasegmentit tänne. Ja löytyy perinteinen digimainonnan mittaristo, jota voidaan verrata sitten muuhun digitekemiseen. Ja sitten tämä yhteismitallisuus kehittyy koko aika myöskin täällä Suomen markkinalla. Ja mikä tätä murrosta on sitten ajanut, niin ensimmäinen asia on se, että videosisältöjen kulutushan kasvaa jatkuvasti. Ja TV-päätelaite on yksi suosituimpia tapoja kuluttaa videosisältöä. Mutta tällä hetkellä me nähdään yksi isoimpia murroksia, mitä tuolla TV-puolella on nähty, ja tämä on jatkunut useamman vuoden ajan. Eli teknologia on mahdollistanut sen, että erilaisia videotoistopalveluja on pystytty tuomaan tänne isolle ruudulle. Ja täällä on kotimaisten medioiden lisäksi tullut paljon kansainvälisiä toimijoita myöskin tänne Suomeen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kotitalouksilla on ylitarjontaa tästä sisällöstä, mitä he voi katsoa isolta ruudulta kotona. Ja tämä sitten taas mahdollistaa mainostajille uusien ratkaisujen käytön, mutta myöskin tuo haasteita siitä, että miten budjettia jaetaan esimerkiksi lineaarisen TV:n ja CTV-mainonnan kesken. Ja mä ymmärrän täysin sen, että budjetit ei ole rajattomia ja niitä valintoja pitää tehdä, mutta siis se muutos on tällä hetkellä käynnissä ja mainostajien kannattaa ehdottomasti lähteä sinne mukaan ja testaamaan tätä CTV-mainontaa. Ja tällä hetkellä nähdään myöskin iso trendi tuolla videotoistopalveluissa, että ennen tuotiin näitä SVOD-palveluita, eli vaan tilauspohjaisia ilman mainontaa, mutta nyt esimerkiksi Suomessa Maxi, Viaplay, Disney on tuonut niin sanotut HVOD-palvelut, eli siellä on mainosrahoitteinen puoli ja mainokset näillä mainoskatkoilla. Ja tämä tulee jatkamaan vaan vielä vahvemmin tämä kehitys täällä Suomessa. Eli tullaan näkemään uusia toimijoita, uusia inventaareja CTV:hen ja sen takia mainostajien kannattaa ehdottomasti lähteä tänne mukaan. Ja mitä CTV:ssä voidaan tehdä, niin on tietysti iso ruutu. Siellä on paljon ilmiöitä, esimerkiksi urheilutapahtumat. Niiden yhteyteen brändit voi saada hyvän yhteyden ja olla mukana osa ilmiöitä täällä Suomessa. Ja tietysti kohdennettavuus, kustannustehokkuus, niin sitä myöskin saa haettua tuolta, kun vähän pilkkoo sitä mediakakkua. Ja mitä tulee sitten tähän ostamiseen ja suunnitteluun, erityisesti niin kuin ohjelmallisessa, niin samat lainalaisuudet kuin Aleksi puhui tuolla mobiilipelaamisesta, että se on in-app-ympäristö, niin saman tavan CTV, niin siellä ei ole mahdollista tehdä kolmannen osapuolen evästeisiin perustuvaa kohdennusta. Eli kun lähtee ohjelmallisesti esimerkiksi ostamaan CTVtä, niin pitää miettiä ne datat, mitä siellä käyttää, että jos sä käytät kolmannen osapuolen evästeitä, niin sä et tule saamaan yhtään inventaaria tai ostoja läpi CTVssä. Sitten myöskin se, että sä voit kohdentaa päätelaitteeseen, on paketoituja inventaareja, missä myydään vain isoa ruutua. Eli silloin myös luovassa suunnittelussa pitää ottaa huomioon se, että haluatko käyttää samaa luovaa kuin mobiiliympäristössä vai haluatko räätälöidä sen luovan sille isolle ruudulle sopivaksi. Esimerkiksi videotoistopalveluissa niin tätä mainontaa ei voi klikata, eli silloin call to actioneiden suunnittelu tuossa luovassa kannattaa ottaa ehdottomasti huomioon. Ja sitten on myöskin lineaarisen TV:n tullut kyvykkyyksiä mitata tätä incremental reachia, eli mainostajien kannattaa ehdottomasti lähteä tutkimaan, että tavoittaako
minkälaisia kohderyhmiä siellä lineaarisessa TV:ssä ja nuorempia yleisöjä esimerkiksi CTV:stä ja yhdistää näitä kahta isoruudun suunnitteluun, niin se on ehdottomasti meidän suositus tänne Suomen markkinoille. Mutta joo, kiitos. Se oli meidän setti tänään. Loistavaa. Hei, kiitoksia Allu, kiitoksia Aki. Valitettavasti te söitte teidän kysymysajan, mutta aplodit vielä kerran RTL:n Aki ja Allu. Kiitoksia hyvästä presentaatiosta. Kiitos. Arigato. Loistavaa. Hei, Andy vei meidät kohtuullisen korkealle vuorille. Nyt on aika palata hivenen alemmas kohti basecampia, jotenka on aika meidän paneelin. Saanko pyytää lavalle meidän huikaisevat vieraat tänään? Eli Johanna Woltilta, Emmi Dentsulta sekä Andy. Tervetuloa. Aplodien kerran. Te saatte tulla sinne keskelle. Selkis. Näin. Mahtavuutta. First of all, so let's change the language so that we all understand each other. So Johanna, how has the way that we plan and execute omnichannel campaigns evolved over the 5 to 10 years? And what have been the key shifts should the advertisers and agencies focus on today to stay ahead? Okay, I think this could be a very long answer, but I'll try to keep it concise. I think the two main things that I would highlight is maybe first touch on what certainly has changed, and that's something that's already come up today, and we have to talk about identity. But that's out of necessity. We've all had to go through the big changes when it comes to identifying users and tracking them. That's something we've all had to do, and I think that's where the biggest change in any industry or in the world come from, when out of necessity. We've had to learn to adapt. I think one thing I would say is that even before, when we sort of feel as if like before all the consent frameworks and Googles and Apples and all of the EU regulations all sort of stopping the old way of working with cookies and mobile IDs, no data was perfect even back then. Like we all know cookies were never meant to be used the way they were, but we all, I think, like felt at some point that something was sort of being taken away from us and we had to find a new way of working. And we've already, again, even heard today a lot about all of those sort of new solutions that come into play. So that's for sure something that has already changed. But I would definitely sort of make that point of saying is that like, no data even before, it was never perfect, but now we have to adapt. Something I would say that just to try and give an example, because I know that that's something that people are always interested in, even now when there are all these sort of new ways of trying to identify, target and measure people, I represent obviously a digital platform company where we have a lot of our own user data, and we use a lot of those insights and try to sort of do whatever we can in any environment that we're in. But we also are very, very sort of mindful and very focused on measurement overall. That means that we do not rely on any data. So I feel as if like even if cookies were still working the way they maybe used to, we try to verify. So we do a lot of experiments, which means that we really don't rely on just the digital attribution and all of the data, whether it's sort of ID or modeled or a combination or whatever it is. We try to do experiments to verify actually things working, do true lifts. And that's where the nature of today's topic of omnichannel also comes into play. Because we do that outside of sort of the natural digital channels as well. For example, we don't just do A/B testing within digital channels, or within sort of different digital environments and test different messages or targeting options, whatever it is. We also do true lifts outside of those channels. For example, I think hopefully everyone knows the brand Wolt, but you may see in a lot of our ads in outdoor. That's one of the channels that's very important to us. So we do measurement projects where we may run something maybe in one city and then try to sort of identify another city that we may be able to compare to in terms of our own business. Run something in one, don't run in the other, kind of a sort of real life A/B test.
None of that's perfect either, and no data is. I think no measurement or sort of identifying people or results is, but it's another way for us to try and really, truly challenge what we do and what we try to accomplish to really find out what works for us. So that's sort of one of the things that has certainly changed, and then maybe quickly on the other, maybe what hasn't. Today we've talked briefly about the sort of extensions of the digital channels when it comes to the topic of omnichannel. CTV, Andy mentioned, is sort of very different in different markets, for sure. And I know that's sort of a big topic and of interest to us too. I would maybe mention outdoor as well. Whoever has sort of worked in the industry for a longer time probably has heard the first time about programmatic outdoor many years ago. And why is it that we still don't do too much of it? If someone in the webinar, in the stream does, then my hat off to you, great. But my understanding is that it's still overall done very little. And there are sort of very tangible day-to-day reasons for that that impact us as a brand. And I know a lot of the agencies and a lot of sort of vendors, we have to sort of find a way for that to work. But that is something that impacts us as a brand a lot because it is a very important channel to us and we want to make sure we find the best way to do it. But just an example of the sort of fragmentation of it. CTV is one, but programmatic outdoor is a massive list of different restrictions and guidelines when it comes to different medias and different markets. Finland is actually, whoever doesn't maybe know, we're really advanced in that in terms of what can be done programmatically in outdoor. All the medias are so on board. It's just a matter of sort of finding a way to properly do it and make sure it makes sense in terms of your wider omnichannel plan, because it is a mass media among your sort of digital channels. But then when it comes to a lot of the other markets, I work across 9 markets overall, so all of the other Nordic markets included, for example. Things are not that open, things are not that advanced, strangely, and sort of very restricted, actually. But it varies per market and per media. So it's a huge fragmented minefield, if you ask me. So it's a difficult one, really. From brand perspective, I don't think we're definitely there yet. It's not as simple as it seems. Yeah. So I would say there are the things that have changed. I don't want to say just out of necessity, but certainly has obviously impacted it a lot. And that's everything that when it comes to identity. But then things where we do still need to do a lot of work, but I think we all see the value of it, we just need to get it done, is sort of those extensions of the classical digital channels, the digital audios, the CTVs, the programmatic outdoors of the world. Great. Any other comments for Johannes? Yeah, I definitely agree about the fragmentation, like you said, and what we heard already earlier today, and also about, as you mentioned, about the pace of the change in a way. There are things that we have had coming for a long time, and it feels they still aren't there. But on the other hand, looking at digital channels, for example, Wolt Gardens, we have so fast of a change in some of those. We go back these 5 to 10 years. Where was TikTok? Where was Twitter? Now X? Where is all of those channels? So I feel like on some cases the change seems to be even painfully slow. We could talk about cookies like the other seminars always, but that's a good example of the painfully slow processes, I feel like. But then sometimes things are super fast. So I feel like the fragmentation and the different pacing of different things also bring a new sort of level to the need to be aware. Yeah, maybe it's because we need to be where the users are, and the users have moved very quickly into these social platforms. So there has to be an idea of how do we reach those users, and so we had to adopt very fast in the industry in order to make to talk to them. I mean, I had my 20th digital anniversary last year, and I remember that when I started actually in a digital performance agency, and we were sending fax to the publishers and to Google to book the placements, right? So from that perspective, we've come quite far, I would say. So it's much more efficient, of course. But in the end, what we are seeing now is that with all the channels become digital, I think there's the complexity that we have in that makes it very hard for every advertiser or agency to get hold of this, right? So it's super complex and super complicated. And so I guess one of the things we as
Adform, for example, need to do is make this easier, because otherwise they cannot handle it. But is it easy if we talk about the collaboration between, for example, the agency and the client and the tech provider? So Andy said that it should be easy, but how do you see, ladies? Is it really that easy? How have the roles changed? I would say because there is now so many like different ways of doing things. I think the best way to do things should always stem from the advertiser or the client side, like, because every time or anytime you do marketing activities at all, it should always stem from the like business goal and what you're actually trying to achieve, and also like what are your capabilities that you can as an advertiser do in-house, and what you then want your media agency to help you with. For example, I think Wolt is a great example here, because you do your digital advertising all in-house, but then we at dentsu help you on the other channels. Yeah. I'm a true believer, exactly like you say, it needs to sort of be customized to whatever the need is, and then could be as many sort of ways of working together as there are really brands, and they vary a lot. But I definitely believe in sort of that true partnership where we can sort of make you work. It does, like, I feel as if like it probably makes us a fairly challenging client to an agency, because, you know, there's sort of like limitations to maybe on it's up to sort of us to make sure that we're transparent enough and kind of give our agency partners an understanding of how what we're doing in-house, even if we then don't use that partner for that. So I think it has sort of its challenges, I think, to everyone, certainly to us, and I'm sure to our agency. It's just a matter of all of us to really recognize that and make sure that it works. But I definitely recognize that it's not the easiest thing, because I've also worked on the agency side, and I feel like if you do have sort of the whole palette of things to know and understand and truly kind of contribute to, it's a lot easier than sort of being a part of it. But then, like, I also, as a person who works in an agency, I really appreciate that attitude in a client where you're like really, where we want to seek collaboration, how we actually make things work together. Because when it comes to then what I think is agency's role nowadays, it's even a lot more about like expertise than what it used to be, because of the pace of the change and everything. Like, so I think for us as agency employees to actually stay on top of the current changes and trends and legislations and then walled garden rules, whatever, I think in any case that is something that nowadays is becoming important. And also, like, having talked about how the traditional channels switch towards more digital nowadays, I think maybe the old way of saying, like, there is we buy programmatic. Now, this is the oldest thing to say, like, we don't buy programmatic, we buy programmatically the different media, but that, I think, is more highlighted in the future as well, because we cannot anyway follow this standard procedure that whenever on an agency or publisher side, someone says, oh, this is programmatic, you just, yes, we have programmatic team there, and then you just throw it to them. So I think it's going to be more about everyone, even on the traditional media teams, to understand the digital side as well. For example, at Dentsu, we don't even have like anyone doing broadcast who doesn't also do digital. So I think that's something that we're, for example, taking more and more forward in the other channels as well. Yeah. But then you're a very good example, because I was working also for the agency, and usually it's like when there's a new channel coming up, there's a new team, and then they work in a silo, and then you need some time to merge it back into the, let's say, normal setup. And this is of course a risk. So one side of this is that you can be fast, which is very good, but then the downside is that it's not aligned with the rest. So if you manage to do that, then I guess you succeeded in the end, because that's the key thing, is to not have these things in silos, but let them work together. And even if it's the same company, even if it's the same office, even if it's in the same room, if you have two different teams, they work a bit in isolation. I guess this structural change also has to be in place. And of course, it's like a work in progress always, and then we just make it better. But I think key there is also what we're also doing is that, like, putting more emphasis on working in the client teams together, so that it's all the
media, all the competencies, everyone working together. So it actually stems from, as I said, like business goals and the client's actual goals, and it's not just siloed in those different channels. So I agree, and I would be surprised if anyone sort of had a perfect solution to it. But it is like all of this is undergoing a lot of change. The agency way of working and just advertising overall, all of this omnichannel, all of it. So we have to sort of find a way to make it work in the future too. And like exactly like you say, just something so like small and simple as it would sound, different teams working together can actually pose like a big sort of a challenge. So. And I believe like the sort of the role and the benefit and all of the sort of value, well, not all of it, but like a big part of the value, for example, I think from external partners for a company like us, for example, definitely not just from the sort of data and tech that they have, which is truly invaluable, but like all of the insights. Like we, for example, started today by talking about how the sort of media day of a person has gone up by 2.5 hours since 2016 or something. But that's 2.5 hours of just shuffling back and forth different channels and consuming all of them different ways, attention value going down the drain. So there has to be like a true learning when it comes to having insights like that. And I think that's where all of the sort of media expertise of the media agency, for example, comes in, where you can literally truly say that you can't just sort of base it on that. You have to think about this too. So I think there's a lot of benefit that comes in a lot of ways in that partnership. And I think that's one of those crazy examples. Great. Let's go into the final question and for the shotgun part. So 30 sec for everybody. Let's start with Andy. We have now framed that the programmatic omnichannel is quite complex, but this has two parts. Is that so? And 30 sec, would you give me or us an example? What are the first ones that you should like start with? What could be like from your point of view, ways of working or ways to measure? Oh, a lot for 30 seconds. So yes, it's complex. And I guess the first thing is that what usually happens is that because it's so complex, you start working in silos. And I don't even mean teams. I mean individual platforms, right? And then you run Meta in a silo, and you run Google in a silo, and you run Open Web in a silo. Because it's easier. You can measure in the silo, you can report in the silo. But what is the incremental effect each of these channels have? You don't know. What is the holistic measurement, the holistic value that these channels have? You don't know. So I would say maybe that's not the easiest one to do, but that would be really beneficial if you go away from the siloed approach to a more holistic approach of planning, reporting, and measurement across these channels. And there are different techniques needed to make it happen, and that's too much for 30 seconds. However, this is something you should start. Emmi, do's and don'ts. Do's and don'ts of, can you repeat the question? It was a bit long. To make complexity easier, where to start with the omnichannel? Just give us like one thing. Where would you start? Don't let it like sidetrack you that it's complex, because in the end you have a simple goal, and it's to achieve those business goals that you have. So really, before trying to go into the nitty-gritty, just ask yourself what you're doing, and then define what are the channels, what are the more down the line details you want to achieve. Because I think in the end that sometimes helps a lot already. Something that we forgot to mention, Joanna? Well, I guess I would say it's just like Andy said, there are lots of different tools and texts to kind of do that. We believe in the sort of combination of obviously digital attribution to know within the sort of the digital world, and then modeling obviously then to sort of go beyond that. I would say, just as an overall comment to this whole, it's complex and omnichannel is complex and all of that. None of it really has to be. I agree exactly what Emmi said. None of it has to be complex. What I would say is that, exactly like you said before as well, this is just a way of executing things. Like, this is not your marketing strategy. This is just a way of making sure that you do what makes sense when you actually go into the media planning and buying itself. It's just a way of doing that. But if any part of it feels unclear, or if the word complex is still in your mind, just ask a lot of questions. Like, find a partner, find someone to ask, because
if it feels easy to me, I'm sure it can feel easy to anyone else. But it genuinely doesn't have to feel like that. It unfortunately means that it's not static, and we have to constantly evolve around it because the industry around us is changing, the guidelines, the restrictions, and the media landscape. So we do have to keep kind of changing and learning new things. That's the great thing about it. But complex, it really doesn't have to be. So I think that would be my final comment. And then in the end, like when it's like, of course, taking more than the 30 seconds that you gave me, but anyway, like when you do the omnichannel, and then I think once you succeed in that, then really to sort of measure those goals across the channels and take learnings and continue developing that. I have to interrupt it because Pasi already started the very slow dressman walk. So I think that it's our time then to wrap up with this panel discussion. Please, dear audience, dear friends, have a great applause to our amazing guests, Johanna, Emmy, and Andy. That's it. Thanks, guys. One thing I must say to the panelists, you really like to talk. Yeah, which is great. But that means that we don't have any time for questions, but I think you already know it. Thank you so much. Next we have Ludwig from Teads. Please, welcome. Yes, you can. Good to see you. Yeah, we had a joint webinar last fall, but good to see you in live also. I have 2 advices for you for your next presentation. First one is have fun, okay, and the second one is have fun. Okay, is that perfect. okay? And be on time, right? About so, yeah. And here's the clicker. It's quite simple. Perfect. Thank you. Yeah, hi everyone. I'm Ludwig. Also, hi to all the people online, at home, or stuck at work. Super excited to be here and to talk. It's a little bit. It's more of an intro into how we leverage attention to actually increase effectiveness on Omnichannel. But bear with me, maybe take out your phones, you might need them later, I don't know, but let's get started. And does it work? Yes, before I get started, I have to really give you a little bit of background where we're coming from as a platform. So Teads reinvented the outstream slot, I think it was like around 10 years ago. We were one of the first to do video advertising, and now of course, we're moving into the omnichannel space with more and more platforms, more and more channels being added. And I guess the biggest change for me, or probably for you as well, comes with the merger with Outbrain, where we of course have a combination of like 2 really strong companies with a different approach. Teads coming usually from the branding side, upper funnel, and then Outbrain being really, really strong on the lower funnel. So this gives us like a really cool opportunity to actually be omnichannel, to own the full funnel. And a lot of things, of course, are going to stay the same. And just some honorable mentions, I would say, before I start into creative, are our 4-pillar strategy, where, of course, next to creative, we have effective media solutions, right? The platforms that we're running on. Of course, we have to be really smart with our data. Where can we use what type of data on the different channels, right? Really have to make that count. And then, of course, I heard it before as well, we really have to be transparent. We really have to measure well to create learnings and to actually become better over time. And I think that's why we're all here today. So why do I talk so much about creative? Well, it's my job, and I like to think it's also my smile. That's why I'm here. But I guess the real reason is it's just a really, really big lever that we can pull. So about 2/3 of media effectiveness is driven by creative. So it's a huge lever that we have to optimize. And that's why the honorable mention, all these things together, when they work together, that's the best. But creative is just a really, really important part that sometimes also gets forgotten. And one thing that we have to kind of sit with as an industry, as a marketing agency industry, is this number right here, and it's mind-boggling to me. And I think we can just kind of look at it for a second. 70% of viewable ads, all viewable ads digital, right? That's Lumen numbers. That's not us. 70% of all digital ads are not actually viewed. 70% of your budget, 70% of your work, 70% of your effort, gone, right? Because we're not being effective in what we do.
And one of the reasons is that we as advertisers have been kind of taking our consumers for granted. And we always thought, okay, we're building all these cool creatives, we're building all these cool videos. They have to want to watch this, right? But actually, attention from the user is really, really scarce. So out of 84 minutes of advertisements that you see throughout the day, you only have about 9 minutes of actual attention on those. And we really, really, really have to make sure that our ads are within these 9 minutes, right? We have to make it as easy as possible for the user to understand everything. We have to reach them at the right time, right moment, right platform to really, really be efficient. And the reason why attention is so important, and when we're starting from the left, where the first time we're seeing an ad, and then moving over, in the first second, this happens, right? The first thing is attention. That's hard-coded into our brains, like Neanderthals, something is moving, fire, there's nothing we can do about this, it just has to happen. But we need to have those triggers for attention. And afterwards, this is where, after 300 milliseconds, this is where we start to have an emotional response, friend, foe. After 400 milliseconds, this is where, cognitive load begins, where we're trying to categorize what we're seeing. Is it something that's interesting for us or not? And then after the first second, and of course this all happens subconsciously, this is where the actual memory starts to build. So of course, if we're not having attention at the start, all of the rest at the end just doesn't happen and our impressions are lost. And that's something that we really, really have to change. So how do we optimize for attention? And I have a short example for you, and I'm just going to show it. And show of hands, and maybe the people at home can do it by themselves. Show of hands, who can tell me the brand? Don't say it. Okay, don't be shy, say it. Okay, so we're like 1, 2, 3, 4, 5, 6 out of maybe like 180 people. So not that many that could actually see that brand. There was 3 seconds. That's like average in-view time for social. And you were already listening to me. You were really engaged. I hope so, right? So you still couldn't name the brand. Maybe let's try it right now. Is it any better? Show of hands, who can see it? Ah, yes, I love to see that. Perfect. So for those of you who don't have a clue what I'm talking about, let me make it a little bit more obvious. The left-hand side is the original, and the right-hand side is the optimized one. And all that we did, an example, and we have a really cool tool called Neurons. It's like a predictive AI tool that gives us these heat maps of static or video, where the user is looking, where's the attention, how can we optimize this? And all that we did is we moved the logo from the bottom right corner, that we call corner of death, up to the middle. And as you can see, the product still gets the same amount of attention. The headline, of course, gets a little bit lower attention, but the brand is now seen in the first couple of seconds, right? Remember, the first second is the most important one. The first impression is the most important one. So we really have to make sure that our branding, that the input, that the things that we want to communicate are shown at the start and have like this really nice framing for our clients. And especially on our ad slot, where it's obvious that it's going to be an ad, we have to make sure that the brand is seen really at first. And of course, just by doing the small little trick, the brand is now 55% more visible, and the overall ad is just performing really well. Because attention, we can never recapture, right? If we start high, it always goes down a little bit. But if you start low, there's almost no way of recapturing the attention of people. And of course, when we do this, there has to be some type of uplift. And what we see, of course, this is through media KPIs, but also brand KPIs. We have like 20% uplift in unaided brand awareness, brand opinion goes up, and of course, also things like consideration. But to be honest, attention affects all metrics throughout the whole funnel. But of course, we have to go one step further, right? So we don't just want to have videos and do branding differently, or do maybe a recut that's optimized for digital or our platform. But we can also consider the full media mix, right? So what are the key scenes in display? And by the way, that's what you need the phone for. You can scan the QR code and play around with it yourself. So based on the scrolling behavior, right? So the user is engaged. They're part of the experience. We have, can I play it again? We have like these animations and making sure, this was about espresso martini, really nice attention grabbing scene, a lot of movement,
easily done, and we can optimize our media mix with display and video and just really see how we can optimize it. Oh, this is one that I'm actually really proud of because, as it says, think about attention from the start. This is something that we developed together with Zalando, and we actually did a lot of testing with our AI tool, had a look at what layouts work the best. As you can see, we have like this really cool parallax effect with the branding on top and the pictures just moving down, and then we have the headline changing. So all of these things were considered by them for us to really optimize the campaign, and that's something that we need to educate, creative agencies and brands on how can they be better with these types of things and how can they really get the most out of each and every platform. And then one thing that is not unique to us at Teads, but pretty common in the open internet is that we're sound off, right? So we have to make sure that even though the user might not turn on the sound, we're communicating everything that we see. So for this, we're using supers like these to really make sure the user gets the storyline, and we can actually use these supers to draw in attention on the most important stuff. So you can see it's always going to be close to the piece of action anyway, where the product is shown really nicely, and really trying to leverage and optimize towards a sound off environment in Outstream. But on the other hand, now with CTV, we have sound again, right? And sound is really important on TV because, as Andreas said, are you really watching? We don't know. You might be on your phone, you might be doing your dishes in the kitchen, but you're just listening to us. This is how I watch TV. Sorry about that. So what we did here is we use AI, Gen AI, to actually optimize sound of supers, right? So the voiceover is going to be AI generated that you're going to hear, and we can really use the targeting of CTV and the upsides of sound on environment, but still have like a strong targeting. And in this case, for the car dealership next to you, the closest to you, would be then highlighted in the voiceover. I'm just going to show it to you real quick. The Range Rover Evoque. Navigate your way to a test drive at your nearest dealership. Harwood's Land Rover, Brighton. Yeah, so the last bit that you heard right there was AI generated, and we can customize that to the nearest dealer or whatever messaging you want, different languages, right? So we can really make it count and really optimize your existing assets for the platform they're on. But of course, we also have to think about smart use of data, DCO. How can we enrich the experience for our users? And one example of this, as in this case, would be live sporting events, right? Perfect fit for like beer brands. In this case, chips. We had like an always-on face or like a reminder where it says, "Our last chance to buy your lace." So we're really creating urgency, and we're giving the user a relevant context to elevate the whole ad and to elevate our ad experience. And of course we can do that with weather targeting, geolocation, all these things. It's just important that we're enriching the experience for the user, making it more valuable to them. And how this translates to Omnichannel, I try to show right here. So we have different channels. On the top left corner, I'm just going to show it. This would be LG home screen, like CTV native, we call it. And you have like this really nice big screen the first time you turn on your LG screen. And we built this 3D effect with a static car. We had the wheels, we faked them turning, and it's just like sliding forward. So we just like some bells and whistles, and we just really optimized towards this ad slot right there. Right? So that's the first one we do. But then we also have standard CTV, where we would use sound on again. We have the banderole, we have the skin around that, we have consistent branding, and of course also CTA. So we're trying to connect different devices, get the user to engage with us on another platform. And we're really trying to build that connection between the different devices. And then last but not least, on our legacy Outstream,
we of course then have like in this case we had like a display format that's super engaging, and I could talk about engaging creatives for mid-funnel for like another hour, so I'm not going to do that. But yeah, so we're really trying to leverage each strength and weakness of the corresponding channel and trying to fit each creative, and optimize it. And now to maybe put that into some actionable points for you and to show you how we are doing it, we've developed something that is called the evidence-based creative attention framework. And the good thing is for us, so this is free of charge. This is when you unlock it with media buying. And at the start, we do something like a creative lab that you saw with the heat map. We really take a deep look into what are the strengths and weaknesses of your creative, of your assets. And I heard it before, collaboration is so important on that, right? So we can't do this by ourselves. So it's always like a close dialogue with the brand. And yeah, we're really trying to help them also for other platforms, right? These learnings might be universal. So we're just trying to optimize their assets. As a next step, and this is something that we do quite a lot, is something like an atelier, where we get all the brand stakeholders involved, right? The brands, us as a platform experts, then we get the agencies involved as a media experts, and we have a short briefing, 30 minutes, we get all the assets, and then we pre-build everything, like 10, 15 creatives, depending on the budget, and what your task is, and then we just go through it all, and we all have to get together, right? And optimize our campaigns together, because we have to break up those silos, especially between also different companies, different types of stakeholders. And then, of course, we can test it right with Kanta, with Lumen, before you spend any money on media, but we just have to test everything really, really well. And then, of course, live campaign testing. I don't have to go too deep into this, but I think it gets really important that we actually measure really, really well and then actually have a plan on what we're going to do next and what we want to learn. So that's something really important. And to make it even shorter and to have like 3 key points that I want you to take home with you. The first one is maybe have a look at attention, right? Let's see, are there maybe better KPIs or different KPIs that give you a fuller understanding of your audience? The second one is really try to find out the strengths and weaknesses of the different channels that you have. So for us, it's sound on, sound off, different screen ratios, maybe different reach. So really try to find out what the core strengths are and then play to those. And then, of course, the last one is leverage something. For us, it's the evidence-based attention framework. It could be different for you. So start testing, I would say, create learnings. And I guess then we can all be better at Omnichannel at some point. Thank you. Yeah. Do we have time for questions? Yeah. Thank you, Ludwig. We Finns, we always love to hear about like being great. So can you give like a short kudos for one of our like local advertisers, or then like brands that are led from Finland who have been doing great job concerning the mid-funnel, as you said? That is a really mean question, because I'm here on support from my colleague who is on maternity leave. Yeah. So I'm not working on Finnish clients right now, because also with the merger restructuring right now, so I can't tell you. Okay. Well, it's the first time in this history, but hey, let's give the hand for Teads. And let's take the following, just a second, the following, have we changed the order? No, we haven't changed. So let's swap the guys. Let's take again from international guests, and give shout out your love to the Teads one more time. Thanks. And IAS and Björn, welcome. Thank you. And is this on? Yeah. That is on. Perfect. Hi, everybody. So I'm going to spend 10 seconds, thanks for the intro, on who IAS are. It's short for Integral Ad Science. We are a global company, and going back to what everybody talking about silos, we measure everything in every channel, everywhere where a digital ad is born, if that's Roblox, if that's Meta, TikTok, X, any programmatic channel in 50 plus languages to help you measure and optimize your performance. So that's the intro to IAS, and that's the last I'm going to talk about that. So a bit intro to myself. So my name is Björn Österman, I'm Swedish.
My grandfather fled from Estonia in 1944, and we started fishing on an island outside of Stockholm. So that's my father, my mother. It's a quite recent picture, as you can see in her glasses. And so I'm not that old. I'm only about 25 or 40 something. That artwork behind there, I don't know what you think from Teads. Sorry, I'm useless at names, but I mean, this is a Christmas fair. So basically what it says, I think I made some of it. It says smoked fish, it's eel, seek, which is a white fish, and then smoked herring. So I thought, I mean, my experience in fishing is quite broad, so I'll give you a bit of a lesson. So what do you need to know to be successful in fishing? Firstly, you need to figure out which fish to catch. So here we have an eel, you know. So an eel has a real high margin, it's quite exclusive. And seek, which is more of a white fish, but it has a lot of uses. So you can use make caviar, you can make pickled seek, you can also smoke it or whatever. But the ocean is big, right? So where do I find them? And how do I catch these fish in an efficient way? So there's a few things you need to consider. Firstly, where? So where in the ocean should I fish to find these fishes? Secondly, how should I find? So let's take an example, eel. So eel, they swim from the Sargasso Sea. I learned this as a kid. And then they come up to the Baltic Sea, or they used to. Now they're mainly gone. And then when they come up to the Baltic Sea, they kind of, swim along the bottom next to the shoreline. So the how is really a net. And because it's quite deep, you need a big net. So it's 20 meters deep and 100 meters long. So that is kind of the tool of choice. And the vessel, then you understand, needs to be big, right? To get the nets out there and attach them to the shoreline and get them out into the ocean. But then every morning at 4 o'clock, you need to go out and pick them up from the net, use a smaller boat. So that's, but, that's the easy part. Then there's storms. And storms come in the summer and they rip holes in the net. So the fish, they swim right through it. We're talking about attention and viewability, that analogy. In the Baltic Sea, we have seals. And seals have a tendency to see the nets as a smorgasbord, what we call in Sweden, like a buffet. So they come there, they try to eat the fish, they get stuck maybe, and they scare fish away. And if you put the net in the wrong place, you might not catch the fish you want to catch. It's an ugly one, right? I don't know if you recognize this ugly one. It came to the Canary Islands not too long ago. But let's move to the subject matter, because I don't think anyone went there to learn about fishing. I think this was basically brought up in the beginning. 20 years ago, this is my anniversary actually, this year, we didn't really have programmatic advertising. There was not a lot of social media, and the spend on digital quite minor compared to today. 10 years ago, in Finland, it was 26% of the media spend was digital. And now today, it's 62% of the media spend. And why is that? I mean, I think a lot of people have already talked about that. And the reason is that a lot of us users in this hall, the ones watching, but everybody has moved to a more digital world because there's so much entertainment, communication channels, and everything out there that we can use. And as a lot of people already talked about, it's a busy world, right? And I'm going to give you some numbers which gives an idea of how that world is. I mean, every minute there is 156 million emails sent and close to 50,000 photos uploaded on Instagram every minute. And going back to, we're talking about attention span, and how much media we're consuming, this is just a testament to that.
And as an advertiser, this is a challenge, right? So I'm going to talk about 3 things. Firstly, as an advertiser, and I think we can tie this together to the panel, talking about, A/B testing and understanding where the people is, or going back to the fishes, understanding where I should put my net. Firstly, we need to understand that 89% of the Finnish people are online. It's 5.2 million. And that gives us 5.2 million possibilities to connect, basically, on all of these different platforms. Outdoor advertising or radio, podcasts, programmatic. With that spike in digital, with a lot of international channels, which wasn't maybe present that much 10 or 20 years ago, there's also a chance of being fooled by bots. And bots and fraud is basically malicious activity that try to mimic human behavior to fool your algorithms in your tools that they are a human person, right? The problem in the Nordics is not as big as it's globally, but as we're becoming a global, a global media economy, we're not safe anyways. So a lot of money is being stolen by people, basically, through the advertising equity or the advertising chain of business. The second part is, you need to cut through. So I think Teads talked about that as well. How do we get the attention when, we touch our phone 2,600 times a day and being, everywhere. And the effect that has had is that we have a lower, less attention span than a goldfish. So back to the fishes, I can't stop. Or an average teenager, I'd say, as well, being having one at home. So that, creates some challenges, and how do we get that attention? I think Teads really, talked about that well. But also, where are we being seen? If I don't know where, in an omnichannel world with a lot of algorithms and AI deciding where the ad should be seen, we use a lot of tools, but the more fragmented it becomes, the harder it gets to know where my ad shows up. And only on YouTube alone, there's 500 hours of video uploaded every minute. That's a lot of content. And how you then navigate that to ensure that your ad is not placed next to some car guy not hailing. So brand safety becomes a challenge, or brand suitability, or what you want to call it, because people on the systems we're buying from are becoming increasingly difficult to navigate. So we need to have the tools to understand where ads is being shown, because it will affect the results. If we put Elisa next to something that is really, bad, or a half-nude person, it wouldn't really be brand safe in the US, but here it might be okay, but the focus will not be on the ad, it will be on what's happening. And that is really what we're talking about as well. The other part is, we talked about on viewability or attention. A lot of ads are still unviewable. And as we talk about, social compared to programmatic, compared to CTV or other channels can look very different. So understanding that difference and how you can leverage that across different channels and understand the value you're getting is really important. Because otherwise, you're just talking to yourself. And that people don't think is really sane, right? So with that said, this is a global number. 23% of programmatic is, wasted in ineffective advertising. Going back to what some people said here before, what we mean here is really, in a fragmented world where we still have silos and we still have maybe DSPs or channels that are more better at certain things than others, it's easy to put your ad in the wrong place with fraudulent, etc. So, kind of to sum up some of these things with the challenges, fragmented data sources. So, when you're using
several vessels, boats, or tools for different things, you need to understand what the value is, right? You need to, when you have a fragmented data source, that means that you have several data inputs that you then have to kind of put together, and one data point might be saying the same thing as this one, but you don't really know if they are alike, right? But also the supply chain. So if you have that issue in trying to gather all of that data and then compare it, understanding how you should buy different things more efficiently will also be harder, as well as, not having that centralized intelligence place to kind of give you that feedback loop that you need. So that's all about performance, but also going back to Teads actually, and a lot of what other talk, personalization becomes hard, right? So understanding in which environments your ad is being shown, what the people in that environment are doing, how they act, and how they react, and how the attention span is, and also what that is about. So what is the video I'm serving my ad on about, and what is the social post about, so that I can personalize and actually get close to the user, and in that sense give them an easier time to see my ad and remember it. Because when we do these things right, to basically echo what everybody else has said, we see that we get a much higher degree of success. Success can be brand lift, success can be most sold telephones, it can be sold cars, whatever. But when we have a qualitative impression, then we get better results. And I mean, qualitative impressions in this sense doesn't mean I'm buying it from an outlet that is high quality, but actually the placement of the ad in that environment has a good quality to do what I want it to do, right? Right person, it's viewable, it gets attention, and people can get the message. So going back to the phishing and changing this image. So I think going back to what a lot of people already said today, where? So where do I advertise? And that's not always clear. So you kind of need to try your waters, right? To understand where do I find the fish? The how is also, okay, what type of fish is it? And should it be a still image? How much time do I have on this platform for this ad placement? So should I use a video? Should I use a still image? Should I use a lot of words? Less words? And what is the purpose? And what tools can I use to get the results I want? So can I use attention tools? Can I use what type of divs? Predictive AI tools or whatever. And also tools that can give you that feedback loop when you decide which vessels to use, and then compare those different vessels. Is that big boat, small boat, medium boat? Or should I just use a canoe, maybe? I don't know. But to give you the opportunity to be able to very quickly and understand what works best for me at this current time. Thank you. Thank you, Björn. Thank you. Excellent presentation. A special thanks for speaking so much about fishing. Yeah. Are you still active? No. No. Okay. Unfortunately not. All right. There's no eels in the ocean anymore. All right. Yeah, but there are lots of bikes and other stuff. But you're not active anymore. Okay. Unfortunately not. Yeah. I was just about to invite you to the fishing trip next time you're visiting. Visiting Helsinki. I have some tricks though. I know how it works. Okay. Yeah. Anyways, thanks for your presentation. Thank you. Thank you. Thank you so much. Sitten meillä on Patrikki. Pari juttua ennen kuin päästään Patrik ääneen. Me ollaan pikkusen myöhässä aikataulusta. Patrik, ei hätää, me vedetään Aleksinkaan 10 sekunnin loppusanat. Saat käyttää täyden syyn ajan. Toinen viesti, kiitos live- ja striimityypeille. On tullut pirusti kysymyksiä.
Me vastataan niihin kaikkiin. Nyt on tullut tosi paljon kyssäreitä, kiitos niistä, mutta meillä on todella aktiivisia puhujia. Meillä ei nyt ollut hirveästi aikaa niin kuin jutella niiden kanssa, mutta kaikkiin tullaan vastaamaan. Meillä on Patrikin kanssa yhteys, eikö oo? Me jutellaan pelaamisesta ja sitten me puhutaan leffoista ja sarjoista. Patrik, mä tuon sulle klikkerin, mitä sarjaa odotat tänä vuonna kaikkein eniten? Onko se, no Last of Usista ollaan puhuttu, mutta onko Falloutista tulossa uusi seasoni? Se itse tulee aika nopeasti, mutta mä en ole varma, ehtiikö se tänne Joo, tai tällaisena vuodelle. Toimistojyyränä Severance on kanssa silleen. Mä ajattelen, että ne jaksot putoilee ja sitten mä lukutan sen silleen. All right. Mistä sen näkyy? Tuolta, mä en tiedä. Okei. Mä kattelen sen noilta laveilta vesiltä. Selvä. Ei puhuta siitä enempää, hei. Joo. Joo, eli hei kaikki. Mä oon Patrik Hautala ja mä työskentelen meillä Groupilla Helsingissä mielenkiintoisessa positiossa. Mä koen, että mulla on omanlaisella tapaa ainutlaatuinen perspektiivi siihen, miten media muuttuu. Ei pelkästään kaupallisen viestinnän puitteissa, vaan niin kuin sen sellaisen sosiaalisen kudoksen muodossa, joka se meidän välissä on. Ja mulla on aika pitkä harrastuneisuus ja ammatillinen kiinnostus mediakohtaan, joka lähtee ihan silleen tuolta jostain rautatasolta, mitä on kikkailu ja kikkailen edelleen tähän päivään asti. Lähetysteknologiat kiinnostaa ja sitten softan kanssa on tullut tehty jossain vaiheessa kehitettyä mediaa laveamminkin ja nykyään sitten pääsen työskentelemään median kanssa ehkä sen abstraktimpien konseptien muodossa. Ja me ollaan kuultu tänään aika pitkä iltapäivä kaiken näköisiä teknologioita ja tekoälyä ja ohjelmallista ostamista ja muita työkaluja. Mä haluaisin nyt ehkä ottaa askeleen taaksepäin niistä kaikista hilavitkuttimista, joiden kanssa me tehdään työtä ja ottaa ehkä sellaisen perspektiivin henkilön elämään, joka ei mieti kanavia tai formaatteja tai CPM-hintoja. Ja mulle tuli tämä mahdollisuus, Pasi kutsui tänne puhumaan Omnichannelista ja mulle nämä on aina vähän sellaisia mahdollisuuksia haastaa itseään, katsoa, että missä mennään ja pystyykö keskustelemaan ajankohtaisista asioista alan ihmisten kanssa. Ja, Omnichannel on aina, totta kai se ohjaa meitä toimistona teknologian kehittymisen kannalta jakelujärjestelmien logiikoiden muodossa, mutta sitten mä aloin penkomaan vähän meidän keissipankkiin silleen, että mitäs, niin kuin, onko meillä jotain konkreettista, mistä mä voisin puhua. Ja mä otan myös tämän niin kuin, tilanteen kontekstin huomioon ja koitan käyttää slideja vähän eri tavalla tähän aikaan päivästä. Kertoa teille pienen tarinan. Mä voisin tämä keissi, minkä mä löysin, niin se edustaa aika hienosti sitä, että miten me Groupilla Helsingissä ja muutenkin laajemmalti suunnittelutyössä ja meidän arjessa mietitään ja minkälaisia työkaluja me käytetään. Ja tätä keissiä havainnollistaakseen mä esittelen teille Annan, urbaanissa ympäristössä asuva nainen, jolla on pieni perhe. Siellä on nuori skloddi, jonka ehkä ensimmäistä älylaitetta liittymää ollaan mietitty, että miten sellainen toteutetaan ja ratkaistaan. Kaikki meistä tuntee varmaan tavalla tai toisella jonkunlaisen Annan jossain. Eli Anna herää 7 aikaa puhelimen räjähtävään ääneen. Ja ensimmäinen kosketus median kanssa tulee jo siinä pisteessä, kun ei ole vielä edes noustu sängystä. Tsekataan sää, viestit, sellainen pieni annos eksistentialistista kauhua ja sitten siirrytään sosiaalisen median kanaviin. Siellä story-formaatin muodossa sujahtaa ruudulle sellainen liittymämainos,
Ja mediaympäristö, jossa tämä mainos jaellaan, on nopea, liukas ja sängyn konteksti ehkä vielä vähän sellainen hidas ja uninen. Tämän takia siinä viestissä se viestin ei tarvitse välttämättä olla vielä ihan niin kuin sellainen imperatiivisen kehottava, vaan lähinnä se, että uiskennellaan jonnekin liskoaivoihin sen viestin kanssa ja herätetään ehkä vähän uteliaisuutta ja kiinnostusta. Ja tällainen mobiiliympäristö ei olekaan välttämättä kanava, vaan sitä voi ehkä miettiä enemmän mielentilana ja minkälaisella viestillä ehkä tässä mielentilassa olevaa yleisöä kannattaa puhutella. Ja 9 aikaa skidi on viety jo hypoteettiseen tarhaan ja Anna venailee sporaa pysäkillä ja näkee digitaalisen ulkomainostaulun. Tällainen Dohi-mainos sisältää saman bränditunnisteen kuin mitä se Instagram-story aamulla sisälsi, mutta ulkomainostaulussa on myös viesti siitä, että kuinka lähellä on lähin kivijalkaliike, ja siinä taitaa olla vielä myynnin edistämiskampanjan nimissä kehotus siitä, että nyt on vähän edullisempaa ratkaisua tarjolla kuin yleensä. Ja tämä viesti ei tunnu tässä vaiheessa Annan arkeen hirveän komentavalta, vaan ehkä enemmänkin ajattelua ohjaavalta. Ja tämä keissi, mistä mä mainitsin aikaisemmin, mitä mä kävin penkomassa, niin se ilmentää tällaista ajattelun runkoa aika hienosti, että vähän niin kuin monella muulla mediatoimistolla, niin meillä on kanssa sotkettu aika paljon dataa meidän ostojärjestelmien logiikoihin, ja sitä sitten pyörittelee tietynlaiset tekoälymallit, jotka ennustaa yleisön liikkeitä. Ja tällaisella eksessiivisellä tutkimustyöllä me ollaan saatu analysoitua valtavan määrä erilaisia medioita ja kanavia ja formaatteja ja asiakkaiden myyntidataa, mediametriikoita. Ja meillä on tällainen synteettinen Impact CPM-tunnusluku, joka ohjaa meidän kaikkea cross-channel mainonnan jakeluun. Ja tämä erilaisten impact-faktoreiden myötä laskettu Impact CPM sitten kykenee dynaamisesti jakelemaan mainontaa CPM-hinnan yli sinne, missä todennäköisemmin yleisövirrat on ulkomainonnan liepeillä tai milloin ne todennäköisemmin viettää enemmän aikaa sosiaalisen median mainosaineistojen parissa. Ja tällaiset aamujen hetket sosiaalisen median ja digitaalisen ulkomainonnan paneelien parissa on sille aika helppoja, matalalla roikkuvia hedelmiä meidän algoritmien optimoida hyperlokaalin kohdentamisen ja ajoittamisen kannalta, että saadaan ne erilaiset kanavat ja formaatit soimaan nätisti yhdessä. Ja tälleen se kaupallinen viesti saadaan tuntumaan vähän enemmän henkilökohtaiselta huolimatta siitä, että jaallaanko se sosiaalisen median vai ulkomainonnan vai CTV-invisten kautta. Ja sitten ollaan siirrytty iltapäivään toimistolla. Anna viettää vähän enemmän aikaa median sisältöjen parissa. Ruudut on muuttunut kannettavan näyttöön ja second screeninä pyörii puhelin. Tosiaan sisältöjen parissa vietetään ehkä vähän enemmän aikaa. Mediakulutuksen tempo on vähän hitaampi, pystytään keskittymään paremmin. Ja välillä lueskellaan siitä, että mikä on se sopiva ensiliittymä skidille. Ja hakutulokset ohjaa sattumalta artikkeli, jos käsitellään josta käsitellään, minkälaisia ratkaisuja lapsille kannattaa liittymien ja älylaitteiden osalta hankkia. Artikkeli on saatettu aikaisemmin ehkä jo lukea, mutta sitä ei muistettu, että mikä se palveluntarjoaja oli, joka tätä sisältöä on tuottanut. Ja meillä on kampanjadataa jo tämän keissin puitteissa, jotka kertoo, että nätisti Impact Factor optimoimalla kampanjoita me saavutetaan 19% parempaa e-com-liikennettä, myyntiä siis anteeksi, ja 12% korkeampia hakuliikennetuloksia. Korkea kanavakohtaisen frekvenssin sijaan me koitetaan saada
moni eri väline soimaan nätisti saman kapellimestarin tahtipuikon mukaan. Ja musta tuntuu, että tässä on aika lailla sellaisen aikalaisen Omnichannel-ajattelun ydin. Et yksittäiset kanavat ei kilpaile keskenään huomiosta, vaan ne rakentaa systeemin, jossa jokainen kanava ja luova vahvistaa toisiaan. Ja sitten illalla Anna kattelee perheen kanssa suosikki streaming-palveluita ja täällä mainoskatkolla sitten tulee tämän teleoperaattorin mainontaa vähän pidemmässä muodossa kuin mitä se aamun Instagram-vilahdus. Mainoksen viesti tuntuu erilaiselta, se tunne mätsää aika hyvin Anna omaa vibaa ja mediakokemuksen immersio vetoo tunteisiin. Ja ehkä nyt olisi oikea hetki alkaa hommaamaan sitä liittymään sille Skloddille. Tunnetasolla ollaan vähän valmiimpia vastaanottaa viestiä ja silloin ne 15 sekuntia sitä 16:9 raameissa kerrottua tarinaa jää vähän eri tavalla mieleen. Ja CTV-invikset, mistä tänäänkin ollaan puhuttu, niin ne vähän niin kuin määrittelee uusiksi nyt sitä, että miten me ajatellaan videomainontaa. Liian usein digisuunnittelijat joutuu kirjoittaa teknisiä aineisto-ohjeisia siitä, että tarina pitäisi tunkata 6 sekunnin vertikaalivideoformaattiin. Mutta tällöin kun telkkari ja CTV-suunnittelu lähtee samasta kynästä, niin me saadaan ne suunnittelukohdeyleisöt kuuntelemaan sitä samaa musiikkia. Ja tämä Impact CPM-optimoitu CTV-inventaarin jakelu saadaan soimaan nätisti yhdessä sen kaiken muun mediapäivän hälinän kanssa. Ja video ei olekaan pelkästään formaatti, vaan niin kuin moni muukin asia, se on spektrillä. Ja CTV-tekemisellä me saadaan tämä pidempi tarinankerronta keskeisesti mukaan tällaisia Digital First-kampanjoita. Aikamittari meni rikki tuossa eturivissä. Joten jos me kerrataan vähän tätä Annan mediapäivää sellaisen pienen ammattiargonin kautta, niin aamulla on se some, story, scrolli, sitten ollaan dohitauluissa ja sitten semmissä ja illalla vielä CTV-inviksissä. Ja tämä Anna ei välttämättä ole miettinyt näitä kanavia formaatteja, se viestintä ei ole ollut intrusiivista korkealla frekulla, vaan relevanttia. Ja formaattiajattelun sijaan se kaupallinen viestintä on osunut siinä arjessa ehkä oikeisiin hetkiin. Ja tässä mun lukemassa business caseissa sellainen henkilökohtainen keskeinen oppi Omnichannel-ajattelusta on ehkä se, että sen tekemisen ytimessä ei ole joka ikisen kanavan erikseen totaalinen hallinta, vaan sellaisen jatkuvan keskusteluyhteyden ylläpitäminen yleisön kanssa. Ja tällöin se perspektiivi pitää muuttaa kanavista hetkiin ja impressioista vaikutukseen. Ja mainostajina, toimistoina ja toimialana meidän tuleekin seurata ehkä ei pelkästään sitä, että miten nämä kaikki työkalut toimii, mistä me ollaan tänään puhuttu ja miten niillä jaellaan mainontaa, vaan ehkä enemmänkin sitä, että mitä nämä kaikki mainonnan jakelun logiikat kertoo meille ihmisistä. Me pystytään tulkitsemaan näiden työkalujen datan perusteella ihmisen arkea sillä tasolla, että me tiedetään, mitä ne tekee silloin, kun ne ajattelee, että kukaan ei mieti, että nyt mua seurataan. Ja tämä on mulle henkilökohtaisesti ehkä se juttu, minkä takia media kiinnostaa mua, että mä pystyn ymmärtämään ihmistä vähän eri tavalla sen kuluttajatermin reunojen ulkopuolella. Koska näitä oppeja hyödyntämällä me ei jaella pelkästään mainoksia, vaan kokemuksia. Ja nämä kokemukset on sellainen asia, mitkä mun mielestä tulevaisuudessa määrittelee Omnichannel-ajattelua. Kiitos. Wow. Ja mad respect tuosta kuvituksesta. Hei, sä puhuit orkesteroinnista, niin mun on pakko kysyä, että orkesteroinnin kautta musiikkiin, missä
vaihtoehtoisesti, jos mietitään niin kuin vanhan teknologian, on sitten Sega tai on sitten C64 tai Amiga. Missä pelissä on ollut parhaat musat? Sonicissa. Sonicissa? Joo. Jos mennään, mitä Sega? Sega, Sonic. Joo. Siinä on hyvät soundit. Kyllä. Loistavaa. Hei, Patrikille vielä iso käsi. Mä haluan Pasi nähdä meidän 10 sekunnin 10 sekunnin, kyllä, sanat. Näinhän me luvattiin. Okei, sähän vedät tämän niinku yhteen sitten, eikö näin ole? Mulla on pari ihan simppeliä viestiä teille. Siis moni on pyytänyt aamiaisseminaareja IABlta. Etenkin Sanomien Netta toivoo hyvää aamiaista. Sitä on luvassa 9.4. aamulla. Puhutaan mainonnan vaikuttavuudesta, ehkä vähän brändistä. Eli seuraava livesemma 9.4. Antakaa meille palautetta. Sitä voi antaa sähköpostilla tulee kooste tästä tapahtumasta tai sohottamalla älypuhelimella tuota QR-koodia. Se toimii. Yhteenveto ja kiitos sanat. Kiitos sulle jo Kiitos Pasi. etukäteen. Ja yhteenvetona ennen kaikkea kiitos meidän tosi taitaville ja fantastisille puhujille tänään sekä panelisteille että presentoijille. Tämä oli kiva kokemus. Kyllä. Kyllä. Tämä ei mennyt kauhean huonosti. Ei mennyt. Meni hyvin. Iso kiitos hei teille, että olette tullut tänne livenä ja striimissä. Jos olette livenä, niin jääkää tuohon vähäksi aikaa juttelemaan meidän kanssa. Siellä on tarjoilua. En muista mitä. Aivot nollautuu, mutta hyvää tarjoilua. Ruokaa, juomaa ja hyvää seuraa. Kiitos. Kiitoksia.